Wano Ekalungu East ew'omubaka Nkerettanyi basanzemu ebox emu ensumulule, bakyasomba n'endala nazo ziveeyo mubaka mulaba Nkerettanyi. Atuuka sharinga tuli Kalungu gye bali mu kubalira obululu. Atuuka sharinga yenze nkusaba ekintu kimu, sooka otuule olaba abasajja obukodyo babadde bakozesezza okubbamu Nkerettanyi. Tuula olabe engeri gyadde babazizzaamu okubbamu Nkerettanyi. Kyekinteesezzaako vidiyo eno. Njagala olabe engeri bamaze eri bayingirayo munda ne basalaasala obwo bokisi ne bakola bye baagala, right? Kubanga nti amaanyi g'abantu go gasigala maanyi g'abantu. Olumu abantu bwe basalawo ennyo nga bwe kibadde era nga bwe kiri wano Kalungu muganda wange, mwoto gwe kyomanya omuntu abembedde ku nguudo wonna Nkerettanyi si mmere kulya. Akasajja katono naye kazitowa. Nkerettanyi abantu bayiise bawulira omulanga n'eddoboozi lya Kyagulanyi bwe yalagira. Bano abasajja baagadde okubba naye biganye bikyaganye. Tuula butuuzi gwe olabe firimu gyeggwera. Tuula olabe firimu gyeggwera. Tuula olabe firimu gyeggwera eno. Tuula olabe firimu eno gyeggwera. Obuyaayi obuli wano. Bokisi ensumulule ezimu. Kambalekere mukwano muganda wange ono Abudu. Mwana network entawaanyizza nnyo bannange. Wedda network mwandisi network enzoganya. Annange network egenda kunzitamu omuntu wankyuse layini. Naye nesimu ey'okubika nziteeke standby eno oddamu ekyankala nga nteekako eno direct. Kuba bino bigenda kunyuma. One box ebadde siiru nga nsumulule. Waliwo n'endala ndewo. Waliyo n'etalina. Omuomu bw'avaawo
Nani Osumolole? Kalungu district, Wabenge, Bunch, Bugomala polling station. Bugomala polling station. Yeah, I just opened it, but it has a seal. Kati nze ndiwo polling station yali Kityaba. Kawugiraagiramu. Yagolawo obukodi bwa NRM. Akakodyo keyiseemu okwagala okubba enkerettanyi. Naye olabe ne kibayita amaanyi g'abantu mu nsonga zino nze kye kikumpeezezza live eno. Tuula wekkaanye wuliriza. Buli kimu ngenda kibawa. Kamera eno muganda wange Abudu yagikutte. Njagala wekkaanye. Njagala wekkaanye kimu ku kimu. Otegeere nti bwe tusalawo ffe ng'abantu tusobola okuwangula buli resistance n'akakodyo ka gavumenti eyagala otunyigiriza. Bwe tusalawo tukisobola. Bino binjagala oyigemu eno video, oyigemu eno live y'olwaleero ti abantu bwe tusalawo nga tuli bangi ne tugamba no, wadde gavumenti eyiye etya okutubba tusobola ogiteeka ku ttaka. Gwe sooka olabe njagala otunulira amagye, poliisi ebiri mu kalulu kano, olabe n'obumenyi bw'amateeka, kooti okuddamu okweyingiza mu by'obululu n'esalawo bubaddemu babala obululu ng'eringa electoral commission. Tekuliko agenti wa electoral commission yenna, kooti yeegambye yo nga yo yebeekola ki. Njagala obyetegereze ebyo byokka bimenya amateeka. Naye amaanyi g'abantu nago njagala ogawa ekitiibwa mu nsonga eno muganda wange. Tunuulira olabe bokisi ezimu badde bamaze ozisumulula, baagala kunyaga, beefuula abaddamu okubala, kumbe bokisi endala badde bamaze siiru baamala dozikutula. Right? Tunuulira amaanyi g'abantu. Era endala yabadde ensumulule. Neno nayo yabadde ensumulule. Kawaale. Box ebadde zonna neno eyina buzibu. Tebagirokinga ate nabalaze 1845 EC 18 45 68 4. High school. Wabenge. Bugomola. Wabenge. Can you capture the opening? Anything can be put.
So this one you can also put it aside. Here. What is it? I have Officer, you are wrong here. There's another one here. Take charge of them. Come and add this one. Excuse me. Take this one here. Kasoka tulinde ko bajja tudamba tuyita. Step back. Tugende bajja tuyita. Tugende omulamuzi agambye. Bakulu tutambule. Can we go in the grass environment? Wait, we go the other side. The boxes now. We are counting the boxes. Leera. Bakugamba kugenda bateyitawo. Again. Neyo. Njagala kujjamu. Ye mulamuzi asiimwe agenda mu maaso n'okubala. We muli? Of course now, yes. Yes, we are the identifier. Council. Oyo mukyala akulira ebyokulonda wano.
oyo mukyala akulira ebyokulonda wano mu Kalongo. Uganda Primary School Polling Station. Lusasa, Kalonji Parish, Bukola Sub-County. Seal number. AC 1874-18. Omulamuzi ali mu maaso agenda awala. Oyo Council Sam Muyizi. Albert, yes? It's going to come. Husband, that one needs to be the other one on the sides. As it is very loose. Actually, but the first is one. This one is supposed to seal this hole, but it's not sealed. That's the purpose. Bagamba neno erina obuzibu. Which polling station is that? This is Danda Primary School 001. Danda D Primary School Polling Station. Lusasa stroke Kalunji Parish. Bukola Sub-County. Which parish? Masaka, stroke Kalonji Parish, Bukola Sub-County. It is sealed, but with an opening. No, they seal both. Even this one is supposed to be sealed. Serial number. No, the polling station is 001. The serial number here is EC187 0418. Is what? The serial part of it is 187 0418. This one we can now. That's negligible now. No, that is okay. It can be. Okay, we can resume our. Ndina akatebe kawe. Kati tukomawo eno ate batubuulire
libajeeyo. La cámara. Tulinze yoyo mwami Sempijja, mulaba bataata ndi yenze Abdul wa Bobby. Oluvannyuma lw'okusangayo obululu bokisi ezikuuma obululu nga nzigule. Tulinze kyekiddako. Hello. Yes, welcome back from the process of verification and sorting of the ballot boxes, and we are going to listen to the parties about the exercise, and maybe we shall thereafter ask the lawyers to make a comment about the exercise, and thereafter what will pronounce itself on the final position of the day, and we shall call it a day. Okay, now let us invite the candidates, beginning with the applicant, tell us his view about the exercise, and thereafter, okay, it's well. Yeah. Let's have the client. We want the client to say something. Thereafter, the client of the client of counsel for the applicant, or the applicant will also make an observation. Then we shall ask lawyers to say some comments, and thereafter we shall be in position to make a position as court, and we shall call it a day.
Thank you, Your Honor. My name is Chiruruta Yusufu Junior Nkeretai, the respondent in this matter and the duly elected MP for Kalungu East constituency. We found that the seal at the door of the store where the boxes were being stored was not tampered with, and analyzed it fully, and I realized that there was nothing and I realized that there was nothing tampered with ever since we locked it during the case of Honorable Joseph Songu Gozag and Ismail Simagula. I've keenly observed everything physically, Yes. and everything that the court has found out with the boxes that had been tampered with. My lawyers will submit on it, and that's all I can say. Otherwise, God above all. Thank you so much, the respondent in this matter. And now may I invite Honorable Sempija Amrangaki as the applicant to have a comment before we invite the lawyers to speak English. Hello. Certainly, God did not break his seals, but he must have seen the one who broke it. And personally, I have not seen justice, because I wanted to see the truth, how I was cheated, and I have not seen it. So in my mind, I have to seek for a way to satisfy myself on what I complained about. So that's what I want to say for now, and I thank you. Thank you very much, Honorable Sempija. Now, I invite the advocate to have comments on the exercise. Yes, may it please you, Your Honor. Samuel Moyezi Mulindwa, counsel for the respondent. I'll join issues with the respondent on what he observed. Technically, as counsel, I submit that having found ballot boxes for the following polling stations, namely polling station 001, Uganda Primary School, Masaka / Kalungi Parish, Okola Sub-County, Kalungu County East,
partly sealed with an opening. Having found the polling station of 006, Kamutuza, Kuchifumvu, polling station, Bogonzi Parish, Kula Sub-County of Kalungu County East constituency, and also having found polling station 006, Kamutuza dash Kuchifumvu. Sorry, maybe I'm a bit. Sorry. Having found 001, Siwula, LC1 Tauluzi, Sango Parish. What is the name of the polling station? 001, Siwula W, LC1, Chitauluzi polling station, Sango Parish, Kula Sub-County, Kalungu County East constituency, without a seal, and also having found and established that polling station 002, Elite High School, Ugomola Parish, Wabenge Sub-County, Kalungu County East constituency, and having found polling station 007, Kabale 2, Uchazi, Ugonzi Parish, Bukula Sub-County, Kalungu East constituency, with a broken seal. Your Honor, having found also 008, Chitiaba, Madrasat Taufik Mosque polling station of Gomola Parish. Kitiaba what? Chitiaba, Madrasat Taufik Mosque polling station, Gomola Parish, Wabenge Sub-County, Kalungu County East constituency, and having found 1, 2, 3, 4, 5, 6 polling stations on my record, with seals tampered with, one of which had no seal at all, two of which had an opening on the top. The presumption we submit is that the person who tampered or broke the given seals was for the purpose over the other. The result, we cannot proceed to submit. We cannot proceed with the recount process, as the result would stand unverifiable. Your Honor, a similar situation was encountered in civil revision number 009 of 2001, Civil revision number 009 of 2001, in the High Court of Uganda, Mbarara, arising out of Mbarara Civil Miscellaneous Application number 34 of 2001,
between the Honorable Byanyima Winnie as applicant against Ngoma Njime as respondent. Having gone through the exercise like we encountered, at page 13 of this decision, the Honorable Chibuka Musoke, Justice V.F. Musoke Chibuka rather, may his soul rest in peace. And paragraph 6. Paragraph 6 at page 13, you'll find, Your Honor, he has this briefly to state, if I conclude. The directions by the Court of Record was that before commencing upon the recount, the court must, prima facie, be satisfied that the purpose of the recount is achievable, and that all, I emphasize, all the ballot boxes presented by the returning officer for the purposes of recount, all the ballot boxes presented by the returning officer for the purposes of the recount must have been, and should still be sealed as required by the law. He went on to state that where any of those ballot boxes, where any of those ballot boxes have been unsealed before their presentation before the Chief Magistrate, then prima facie, the purpose of the recount is not achievable, and no legitimate recount can take place under those circumstances, since the evidence of the numerical numbers of the votes polled by each candidate, which the recount seeks to verify, would not have been secured in accordance with the law. Finally, and they should be regarded as tampered with and rendered unreliable, valueless, and completely useless. The final result, the court found that any recount which had been conducted in pursuance of the order for recount, the circumstances was declared null and void, and it was set aside. Submit therefore that you be pleased, Your Honor, to find that having found that all the ballot boxes that were presented by the returning officer, out of all the ballot boxes presented, 6 boxes were found either unsealed or with broken seals. Can you categorize them? Yes. For clarity. For clarity, 2 ballot boxes were found to be partly sealed with an opening on the top. 2. One of the openings on the ballot boxes had not been
sealed. Two boxes. Your Honor, one box was completely without a seal, and 3 ballot boxes had an opening. No, 2 had an opening with a loose seal. I'm sorry, 2 actually had not been properly sealed, and 1 had a completely broken seal. That's the account on my record. One was completed. One completely without a seal. Then how many were broken? Had broken seals. 1 was totally broken, the one on my record. The others were improperly sealed as the box was opened. We submit that. Prima facie, you find that on the face of it, the purpose of the order of recount that you made for all the ballot boxes in Kalungu East, County East constituency, the purpose of that recount is not achieved. It's not verifiable. It is unsecured. The circumstances, the recount should be voided and that you proceed to confirm the declaration, the certificate confirming the declaration of the respondent, the Honorable Chiruruta Yusuf Junior Nkeretanyi as the duly elected member to be gazetted. What is your prayer? That you find in the certificate of this process under the hand of this court that the Honorable Chiruruta Yusuf Junior Nkeretanyi was properly declared as the elected member of parliament for Kalungu County East constituency, and that the said results that had been halted for transmission be transmitted for gazettement by the Electoral Commission. We so pray. We thank you for conducting us through this exercise. We are most obliged. Thank you, Your Honor. Okay. Counsel for the applicant. Thank you, Counsel. That's great. You may need to come here, maybe if there is a network. Your Worship, for the applicant, we are disappointed that the process for recount has been frustrated by the fact that we have not found the ballot boxes well secured. The owner, best local practice requires concession
where the facts are meet. The law is that where the ballot boxes are tampered, the exercise cannot proceed. We maintain, however, that our grant remains aggrieved we reiterate our submission that there was vote inflation, which we hope to discover through the process we have undertaken. Unfortunately, that has not been successful. Our only recourse shall be to pursue the next available remedy for Honorable Senator Vincent so that he gets justice. Thank you. Good. Okay. WA Business. Now. JLS. Q.
ya ndi wano kutegeeza tuli mu kulaba engeri abayaaye gye babbamu obululu, engeri abayaaye gye babbamu obululu, gye babuzaabuzaamu kiri kye bali mu kukola amateeka tegakibakkiriza. Electoral Commission yebeina nti oyinza okukola ekyo naye bo kye baliko ate era bwobumenyi bw'amateeka. Kati omuntu njagala oli amaanyi g'abantu wabweru, bw'oba eddoboozi oliwulira osobola okubawulira abantu nga baleekaana wabweru, kye kibatiisizza kyokka okukola ekigenyi okubba. Batidde maanyi gaki g'abantu. Njagala weetegereze mu ddakiika ntono nnyo. Ya Tikyalumbuye agenda kubeera wano naffe. Njagala bano bamalize Tikyalumbuye ajje. Sina kyenalidde ate ntuuserera eno. Tetunaba kumanya, tulinze omulamuzi oyo gwe mulaba gwe bayita Siimwe aveeyo atubulira ekyenkomeredde.
Ekyo nakigambye mbu gyagikomawo ebiseera nabiwandiika nabisindika ku WhatsApp gayaali naye gantummwe. Kyobamanya nange tumidde muna embeera bwe tubweri. Because you have maintained law and order, and we cannot take it for granted. Then the people of Karungu want to appreciate you for being a calm community. Mwebale kuba abantu abalungi abatalekanira kooti ng'etambula bya kooti singa bya bufuzi. So tubeebaza nnyo mwebale kubeerawo nga mutunuulira ebigenda mu maaso naye nga temutuwoganira. Mwebale nnyo. Having said that, allow me to announce myself on the experience of today, and we see how to come to the end of the day. I confirm that the ballot boxes with broken seals are sub-counted. Chaz. Thank you. Chaz, yes. Then ballot box of Siuka, LC1. Siula, LC1. Tauruzi in Rusango Parish, Bukura Sub-County, was found without a seal, and also EC 1870554 seal was found without a ballot box but also broken. Ballot box at Elite High School had seal number EC 1845684 with a seal but with an opening of about 2-inch space, allowing anything to be put inside the box. And this was the same case with Danda Primary School polling station. All these counted. The total tampered ballot boxes are 5 in number, and the sixth one is the ballot box that was never counted and declared so by the returning officer, and which court equally had not intended to count. The law is that once the ballot boxes are tampered with, the purpose of recount is frustrated and can't continue. The court cannot continue with the recount, and both parties have admitted this. Indeed,
the process, while well organized, could not be concluded due to broken and tampered with ballot boxes. This notwithstanding that the main seal that sealed the store was found intact as submitted by the candidates or as the applicant and the respondent. I therefore call off the exercise of vote recount of votes of directly elected member of parliament for Karungu East, forthwith, because the purpose is already frustrated. Council for the respondent had invited me to confirm the respondent as a validly elected MP by way of issuing a certificate of results. I wish to regret by saying that I'm unable, because I could not recount any votes, and therefore I cannot pronounce myself on it. I wish to advise that any disgruntled party with the results that has been transferred is advised to seek a remedy in the High Court and quicken the process. The order previously issued against the returning officer to delay transmission of results to the Electoral Commission is hereby waived. The people of Karungu East are advised to keep calm as the process of finding out the validly elected member of parliament continue. The applicant is advised to apply for a refund of security for costs worth 600,000 by applying to Permanent Secretary and Secretary to Judiciary. I want to thank you. Thank you for being a wonderful audience. I wish you safe journey and journey masses back home. Thank you. kale embeera bwetyo bwefaananye okubala tekugenze mu maaso. Tubuzeeko oli ku mukutu JB Mwange, buuza ku bawagizi abakulaba yonna e Kampala n'abali ewabweru abakulaba essaawa omulondo wa Kalungu kanzijeko ne masiki bayinza obutantegeera bulungi. Nze omubaka omulondo ewa Kalungu East Constituency Kiruluta Yusufu Junior Keretanyi. Ekyamazima sinze nayagadde okujja wano kubanga obuwanguzi bwonna bubadde ku saidi yange right from day one. It is not even my journey, but it was a dream okuva eri Katonda gye nafuna as early as 2006 when I was in P7. Kati buli kimu kyonna kyonna abalwana nakyo, they are not fighting with me, they were fighting with God. Kubanga nange entambula olugendo lw'essaatandika wabula Katonda yalutandika mu nze nga nkyali mwana muto. Bwe nzijukira bwe nali nfaanana mu 2017 ku mukutu gwange gwa Facebook on 21st October nengenda nenteekayo nti bamulanga Kisempija ne Leo Malumawi yamwetereze kwa 2006 nzija oluvannyuma lw'okubanga baali bakutte ku constitution ya Uganda. Ekyo ne kigenda ku record naye wali nkujjukiza kiri tekyali ku record 2006 ne 2017 ne kigenda ku record ku Facebook page yange. Natudde ne ntunula ne ngamba Mukama n'olutalo si lwange wabula lulwo. Era byonna ntuse mu kooti nga buli kimu kyonna kyonna ekiriwo kooti yadde teyina nagenda maaso na bikawunti okusinziira ground zonna ze twagiwadde. Nentula bwe nti neŋŋambanga nentulanga there was nothing, totally nothing left for me. Neŋŋamba anyway Mukama ye gwamanya olugendo lwange. Bw'obanga walutegeka 2026 walina ensonga lwaki walumpa nga nkyali muto. Noba tewalutegeka era sitiiru nja kukkiriza n'ekyo ekinaaba kivuddeyo. Nenzira maaso g'amawulire neŋŋamba singa applicant tayina kye yateekayo mu box nsaba baddemu babubale bw'abanga yawangula atwala obuwanguzi bwe mateeka. Ne bw'abanga yalina kye yateekamu nsaba Mukama ointerveninge and you frustrate everything. Kubanga naye yennyini bw'abanga yawangula yabadde yeetaaga obwenkanya bwe mbanga saawangula kubanga it is abalonzi abaalonda tugenda na majority newe bala yansingako akalulu kamu ye yandibadde akola kyalangirirwa. Neŋŋamba kati bigenze mu maaso mu mikono gya Katonda kubanga ekkooti ez'oku nsi z'abantu nange ng'omuntu nkoze kyenkoze ate ne bye bakoze gye sibadde sibimanyiiko ate era sibinaako buyinza ne mbirekera Katonda. Ne bafulumya box ne bafulumya bwentu nga ninze babale. My surprise box emu nga nkutufu neŋŋamba ekitegeeza essala ya Katonda yagirabye ng'oliwe kye babadde baakukusa.
kubanga enjovu tebagibbira mu kutiya era wonna wonna woogiyisa bagiraba nti eyo njovu ate ente tebagivugira kagaali oba onoogiyisaawa kitegeeza nti ekituufu kisigala kituufu n'ekikyamu kisigala kikyamu regardless ani akikoze nze mbadde mu mativu na kyonna ekyandivuddeyo nga kibadde mu mazima na bwenkanya weewaawo ono applicant agambye nti addayo mu kooti still era nayo nja kumumeggerayo I just want to tell him that he's fighting with what he doesn't know. He's fighting with me mundabe yiye but in real sense ali mukulwanagana na Katonda nze sajja mbyabufuzi kubanga nali njagala nnyo olwokuba nali mbyegomba nnyo wabula mbibeeramu kubanga ne bwe mbyewala bisigala bimpita. It is my calling. To him it is a business. Guno mulimu kyemuva mulaba afiirawo era asigala agamba ajja kukola ki ajja kweyongerayo ne yonna gy'anaagenda ekkooti eya Katonda yeesinga okubeera nga yeeramuza obwenkanya kyova olaba nze nene nnyo Katonda oli munene nnyo Katonda oli munene nnyo Katonda yali Katonda ye Katonda ajja kubeera Katonda era alibeeranga Katonda neyo yonna nze nsaba Mukama ekintu kimu Mukama oba omanyi nti ndi ku mazima yerulayo ekkubo yonna gy'anaagenda newe mba siri ku mazima ekkubo ligala ate oggula eriri bw'abanga ali ku bulyake ng'ali kumpanya Mukama n'ekkubo lye liteekemu ekizikiza eryanga olitangaaze kubanga ffe twagala abantu bo Mukama bano be watonda babeere nga bafuna okukiikirirwa n'okuteesezebwa okutuufu okuva eri omukulembeze omutuufu gwe balonda katufune ku bakulu oli mu miti kigendera kyali kimu kaseera akavidiyo akalabwa nga ndi miti natuuka wano ng'amagye mangi geetooloddewo nga bakuuma waaliwo bikawunti ya Sewungu ne Sema ne batugaana okuyingira naye nga njagala ndaba ekiri munda kifaanana kitya ne nnoonya era ng'omuntu mugezigezi nalina okunoonya ekiri okumpi ne ŋŋenda ne mpalampa omuti nsobole okulengerayo era omuti ogumu natuuka ngera waliwo emiti eginsiikiriza ng'ate wenjirinyako abasirikale baba bandaba nendaba bye nalaba naye ng'enamba plate z'emmotoka ezaalimu nali siziraba naye ngenda ku muti omulala we nali nsobola okulaba ekigenda mu maaso munda kyekyali ekigendererwa kyange nti nga tewabaawo kintu kyonna kyonna kiyingizibwamu muntu yenna soka malirize kanso kanzirinze no tusooka otufuna ogenda kumala obufuna tetuli basanyufu tetuli basanyufu netuli bawanguzi tetuli basanyufu netuli bawanguzi buno victory obutonotono si bwe tutunuulira victory ennene ejja kubaawo ng'ekitongole ekiramuzi kiyimiridde ku magulu gaakyo ne wano tutuuse tetwandituuseewo mu mateeka okuva application lwe yayingira e Kalungu ngeze bagiyambako eno decision si ya kooti buli decision ekoleddwa kooti ebadde nkyamu era tugenda giwakanya tulina okununula ekitongole ekiramuzi kubanga kiri mu kweyambisibwa lwakubanga bwagambye amazima tegazibirwa kkubo nene okututuusa wano kikyamu bwe tunaasigala era kyenkubiriza honorable member of parliament muddeeyo mu parliament mwe muba musobodde mutereeze bino abantu bagenda kumala obudde bwabwe bagenda ne balonda ne babala obululu bwabwe ku polling station kooti terina bizinesi ebala bululu mu mberi gye badde esazeewo bubala ekibadde ku saidi yaffe abadde Katonda nga bw'ababuulidde otherwise kooti ebadde etaddewo emiwaatwa gyo muntu yenna okubba Victoria ng'etuleeta wano mu bukyamu mu facts babala basaba polling station mu bukula wokka yo negamba nti katubale constituency yonna kikyamu kooti tesobola kukuwa kyotasabye tutuuse wano nga kooti yennyini yewolereza akacuku k'ebyokulonda ekyo kyo tekibadde kyamazima mu recount mulina okubeera mulina okuba ne parking list ne serial number eziraga nti box ze mugenda okubala ze zaali sealed twagisabye egyo
nga orders okuva lwe lwatandika mbadde matuluzinga tetulina kyetufunye mu kooti kyokka kwogera ebyo ebibaddewo olwaleero tesobola kugenda mu maaso naye kuva lwe twatandika nga tuli ku sayidi tuufu ey'amateeka naye ng'egaana n'ekirabirwako wano n'ayonka nti tosobola kugenda mu box nga tukozesezza parking list ya seals eziri ku box bino bye mugamba nti zimenyese nze era mbakutuuka wano nga buli emu eri sealed ate kyenandisinze n'okweraliikirira such neat exercise because kooti etulaze olwaleero nti osobola okuggyako seal n'oteekako seal endala nga togenze ku parking list n'egibala ekibadde kikyamu ekirala netugigamba nti amateeka agaliko kaakati regulations zigamba pepa erina okuba scanned ne biometric voter verification kit kooti eganye nakyo kikola ki babadde bali mutuvuga mu exercise gye badde tebaagala tuve tufunye mukisa ne tuvaayo kale ffe abatasoma nnyo luzungu ate we mbatwalako wabweru eri abawagizi ba Nkeretanyi akiriruuta abali wabweru abamulindiridde okumulaga essanyu wakati mu kumulaga obuwagizi nti kati bo bakayita mu bululu emirundi 2 bo bakayita mu bululu emirundi 2 bassebo ne bannyabo akalulu kano kakubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 akalulu kano kakubwa ng'ennaku z'omwezi 15 Januari kino kyekiri kyekiri wabweru ndowooza omukulu Sempijja avaayo emoloka gyava kyekiri wabweru yenze abodo wa Bobby katufune kono omukulu amaadi sebo mama wange yebaleko sebo wembeeranga bwebadde obuwanguzi nga bw'obuwangudde Sempijja ava ku mubbi wangi Sempijja alekerawo okubba emmere y'abazzukulu genda maaso taata asimane lumonde mu kapera abivemu ebyekiraaye abadde bamwagala bamukoowa ekalungu Sempijja twakukoowa genda ne Museveni yakumbuza ng'oli mubi genda webaka otunde buli ky'oyina genda otunde buli ali wanakwate ku nsawo ye okubitumulabye ani mubbi Sempijja ye mubbi yagamba tusomefu abakuzi abenja tokataganya okuwummula kale embeera bwetyo bweri bassebo ne bannyabo wano wabweru eriyo electro kale eno embeera eri wabweru bassebo ne